ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಅಮೃತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಳಂದೂರು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತಾರಕತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. So good evening children. Good evening sir. Today's lesson is electricity. This is the glimpse of our chapter electricity. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, electric potential, Ohm's law, resistance, combination of resistors, Joule's law, and then electric power. These are the main topics. Now electric current. Look at this conductor. The charges are flowing in the conductor. Conductor ಒಳಗಡೆ charges flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪ್ಲೇನ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now the direction of electric current is always from positive terminal to negative terminal, but the direction of electrons, electric charges will be from negative to positive terminal. And according to the definition, this is the relation for electric current. So I is equal to Q over T. So here Q stands for charge and T stands for time. So this is very important. Electric charge. So keep this in your reminder. SI unit of electric charge is coulomb. ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು coulomb is the SI unit. And ಒಂದು coulomb ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. This is the simple calculation. How? So ಒಂದು coulomb ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So exact value is 6.25 into 10 to the 18 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 6 into 10 to the 18 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 into 10 to the 18. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 6.25 into 10 to the 18 ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ 6 into 10 to the 18. The number of electrons in 1 coulomb of charge. Now, one more reminder. So keep it in your reminder. So SI unit of electric current. SI unit of electric current is ampere. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್, 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ if 1 coulomb of charge flows in 1 second, then we can say current is 1 ampere. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 coulomb of charges ಅಂದ್ರೆ 6.25 into 10 to the 18 electrons 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ 1 ampere.
ammeter. This is the device used to measure the electric current in the circuit, and it is always connected in series in the circuit. To measure the electric current, must be connected in series. So electric field, look at this. This is a positive charge. The positive charge ಸುತ್ತ electric field ಇದೆ. Electric field ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3-dimensional ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ, ಆ 3-dimensional ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. It is a space around any charged body. So within that space, it can attract or it can repel a charged body. That is electric field. So don't bother about the definition of electric field. ಇದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, electric potential and electric potential difference. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, what is the electric potential at this point ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ, ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಬಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, that will be the electric potential difference. So the potential difference between the 2 points in an electric field is defined as the amount of work done to move that unit charge from initial point to next final point. This is the SI unit of electric potential, that is volts, and we have a relation for potential difference, that is work done over charge, and definition of 1 volt. So ಯಾವಾಗ electric potential difference ನಾವು ನೀವು 1 volt ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, if 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 volt. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ನೀವು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಜೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ, ನೀವು ಆವಾಗ potential difference between these 2 points is 1 volt ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Potential difference ಅನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ. So voltmeter is a device used to measure potential difference between any 2 points in the circuit, and potential difference is always connected in parallel. Remember, it is always connected in parallel. And these are the circuit symbols of electric components. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು,
ಆಂಬಿಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And now very important one, Ohm's law. So what is Ohm's law? Look at this circuit. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ R ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, this is a conductor and here it is a voltmeter. So ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟು 2 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 2 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು 2 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Ohm's law, potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to current through the conductor. So that is I proportional to V. So this is the famous relation between voltage, current and resistance according to Ohm's law. So V equals IR. So voltage ಮತ್ತೆ current ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು you will get a straight line. ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ V stands for potential difference, I stands for current and R stands for resistance. Now the resistance means ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹ ಹಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ collision with atoms ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್, this disturbance of the conductor to the flow of charge is called resistance. So resistance is the opposition offered by the conductor for the flow of current. So here we have a relation for resistance. Resistance is equal to potential difference over current. And the SI unit of resistance is ohms. Ohms is the SI unit of resistance. And 1 ohm ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೈರ್ನ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೈರ್ನ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್, 2 ಎಂಡ್ಸ್ಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಆ ವೈರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here, remember this sentence: current through a resistor is inversely proportional to its resistance. So, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ they allow electricity, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they do not allow electricity. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು rheostat. So this is a device which is used to change the current in circuit without changing the voltage. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೇನೂ ಸಹ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು
you can change the current in the circuit without changing the voltage. And resistance of a conductor. ಯಾವ factors will depend ಆಗಿರ್ತದೆ on the resistance of the conductor. Resistance of the conductor depends on length of the conductor, area of cross section, and nature of the material of the conductor. So length ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? So resistance is directly proportional to length. That means as the length of the conductor increases, resistance also increases, and resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross section. That means as the thickness increases, resistance decreases. And R proportional to L and R proportional to 1 by A. Resistance ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ R equals rho L by A ಅಂತ. Here R means resistance, L ಅಂತಂದ್ರೆ length of the conductor, A ಅಂತಂದ್ರೆ area of cross section, rho means resistivity. So resistivity is a proportionality constant, and the SI unit of resistivity is ohm meter. Here resistivity conductors ಅಂದ್ರೆ metals ಮತ್ತೆ alloys ಗೆ resistivity 10 to the minus 8 ohm meter to 10 to the minus 6 ohm meter ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. That is the range of the resistivity of metals and alloys. ಅದೇ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಗೆ resistivity ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ high resistivity. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ resistivity ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ. So high resistivity, that means 10 to the 12 to 10 to the 17 ohm meter resistivity will be very high for insulators. And electric heating devices made of alloys rather than pure metals. Heating devices ಅನ್ನ ನೀವು pure metals ಅಲ್ಲದೆ alloys ನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? Because alloys have greater resistivity when compared to constituent metals. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. So ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಕ್ರೋಮ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಕ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲಾಯ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ and they do not burn at high temperature. High temperature ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they do not burn. So that's why we are using alloys in electric heating devices. And in filament of electric bulb, tungsten is used. Why the tungsten is used? Because resistivity is high and high melting point. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. So that's why we can use copper and aluminum to transmit the electricity from one place to another place without losing energy, electric energy. The combination of resistors. So resistors are ಎರಡು ರೀತಿ combination ಮಾಡಬಹುದು. So ಅಂದ್ರೆ first one, resistors in series combination. This is the series combination. This is called end-to-end combination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, end-to-end connections ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this series. So ಇಲ್ಲಿ series ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ sum of the potential difference across the individual resistors. ಪ್ರತಿಯೊಂದು resistors across ಏನ್ potential difference ಇದೆ ಆ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the total potential difference. And what is the effective resistance of this combination? Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the formula for the effective resistance of this combination. And now the second one is resistors in parallel. This is the second combination. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್.
ಸೊ 1 over the other. ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ one terminal of all the resistors is connected to positive terminal, another terminal of all the resistors is connected to negative. So ಇದರದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ potential between the 2 points will be same. Potential same ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ. Effective resistance of this combination is given by 1 over Rp equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R2. So if you connect n resistors, so formula continue ಆಗುತ್ತೆ, plus 1 over R4 ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ up to 1 over Rn ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So series ಮತ್ತೆ parallel connections ಅನ್ನ, appliances ಅನ್ನ series connection ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್, parallel connection ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್, ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಗಿಂತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಅದರ್ ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. And the next point, there is no division of voltage in parallel, but in series there is a division of voltage. And in series, total resistance of the combination will increase, and in parallel, total resistance of the combination will decrease. Now the important one, heating effect of electric current. So what is heating effect of electric current ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, and it is also directly proportional to resistance of the conductor, and it is directly proportional to time. So current ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. and resistance of the conductor ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ H equals I square RT. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ H is equal to VIT ಅಂತ. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ filament of this electric bulb is made up of tungsten metal. So tungsten has high melting point and it has high resistivity. High resistivity means insulator ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ high resistivity ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ high resistivity ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ high resistivity ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಲೋ. ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಲೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ this incandescent bulb is filled with
gases like nitrogen and argon to improve the life of the filament. And now, fuse. So, fuse is a safety device which protects the circuit and electrical appliances due to high current. High current in the electric circuit and then electrical appliances ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಟೋಲ್ಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So it is a safety device which protects the electrical appliances, and then it is always connected in series. On the circuit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ fuse ಅನ್ನ series ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and then fuse wire is made up of metal or alloy of appropriate melting point. So suitable melting point ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಡನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it will save our appliances and devices. And then electric power. Electric power means it is the rate at which electrical energy is consumed. Electric energy is to consume ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. That is nothing but electric power. The SI unit of electric power is watt. Watt is the SI unit of electric power. So 1 watt ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. 1 volt potential difference maintain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು 1 ampere ಅಷ್ಟು current flow ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then we can say power consumed by that appliance is 1 ampere, so 1 watt. And then we have a relation for power. P equals IV, and then P equals I square R, and then P equals V square R. ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮೂರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. And here we have a bulb which is rated 7 watt. 7 watt ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? So it is consuming 7 joules of energy per second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 7 joules of energy ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So watt is the SI unit, but we have another units for electric power, that is watt hour. Watt hour ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? Watt hour means ಈಗ 1 watt ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು 1 hour ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ that is equal to 1 watt hour. And another unit of electric power is kilowatt hour. This is also called commercial unit of electrical energy. Sorry, electric power ಆಗ್ಬೇಕದು, electric energy ಅಲ್ಲ. Commercial unit of electric power is kilowatt. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the 6 joules ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Remember this value, 3.6 into 10 to the 6 joules. So now we have questions. First question is, SI unit of electric current is? Sir, option D, coulomb per second. Yes, very good. So option D, coulomb per second is the correct answer. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆಂಪಿಯರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ I equals Q by T ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು Q ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕೂಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ T ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ SI ಯೂನಿಟೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. So right answer is coulomb per second, option D.
And second question. A student carries out an experiment and plots the VI graph of two wires with resistances R1 and R2 respectively. Which of the following is correct? ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೈರ್ ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? R1 is equal to R2, R1 is greater than R2, it must be R1. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. R2 is greater than R2, R1 ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ R2 ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, R1 ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ R1 is greater than R2 is the right answer. C and D ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅದು. And then correct answer is R1 is greater than R2 because slope of R1 is greater than slope of R2. ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. A student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistances R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is correct? R1. Sir, option B. Option B, sir. B. Option B. R1 Yes. is greater than R2, R2 is greater than R3, sir. So question ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. R3 is greater than R2 is greater than R1 is the right answer. R3 is greater than R2 is greater than R1 is the right answer. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth question. 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistance of the 3 resistors should be. 3 resistors ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ohm, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ohm, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ohm, ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ohm and 3 ohm. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಲೀಲನಿಂದ? ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಲಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ನಿಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ Okay. ನೀವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ
ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲೀಲನ್ನ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೀಲಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಲೀಲಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐಕಾನ್. ಓಕೆ. ವ್ಯೂ ಆಲ್ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಿಷ. ವ್ಯೂ ಆಲ್ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Okay. ಲೀಲಾ ಜಿ ಪಾರ್ಥ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ.